Hey guys, welcome to Dr. Song's AP Micro and Macroeconomics. I'm Dr. Song and I'm going to teach this AP Micro and Macro and this is a final review and preview. 그래서 쌤이 오늘 이 인트로 강의에서는 AP Micro and Macro 쌤이 뭘 가르치게 되는지 소개할 거고 그 다음에 쌤에 대한 정보도 소개하도록 할게. 그래서 이 코र्스 자체는 in order to get A and you get 5 in the AP exam here as you can see 컬리지 보드가 말하는 무조건 알아야 되는 그런 컨셉들이 단시간 안에 컴팩트하게 쌤이 정리해서 아주 공부하기 쉽게 그리고 시간을 세이브할 수 있게 만들었고 그 만약에 베이스가 아무것도 없다고 하더라도 you can use it as a preview or the students who already studied the AP Micro and Macro you can final review with this course. Okay? 그래서 쌤에 대해서 먼저 간략하게 소개를 하면 쌤은 Dr. Song, so that means that I have a PhD degree in economics. And 쌤은 현재 미국 대학교에서 강의를 하고 있고 뉴욕에서. 그 다음에 쌤 같은 경우에는 여러 학교에서 강의를 해본 경험이 있는데 So you know the Columbia University Ivy League School and I also have an experience teaching at NYU for a couple of years. 그래서 이런 많은 대학교에서 강의를 해본 경험이 있고 학생의 대학교 학생이지만 뭐 학생의 수준이 높은 학생도 있고 낮은 학생도 있고 다양하게 가르쳐 본 경험이 있고 근데 단순히 그냥 교수로서 가르친 것뿐만 아니라 쌤은 가르치는 걸 좋아하기 때문에 열정적으로 가르쳤고 그 결과로 쌤은 Teaching Excellence Award를 받았거든. 그 말은 뭐냐면은 학생들도 쌤의 수업을 듣고 좋아했고 좋아한 것뿐만 아니라 어치먼트가 있었겠지. And also 쌤 동료 교수들한테도 인정을 받았기 때문에 이런 Teaching Excellence Award를 받았고 그 말은 뭐냐면은 저 사람은 진짜 잘 가르치는 사람이구나 이렇게 생각해도 되고 그러니까 이게 프루브하는 거겠지. 그 다음에 당연히 대학교에서 강의를 하니까 대학교 레벨, 뭐 intro level부터 해서 advanced level, even like a master's level, I've been, teaching many courses in economics. 그래서 뭐 마이크로, 매크로 할 거 없이 뭐 econometrics, I've been teaching so many different courses. 근데 대학교에서만 가르친 게 아니라 고등학교 학생들도 사실은 부탁을 많이 받고 그 다음에 쌤이 가르치는 걸 워낙 좋아하고 고등학생들은 사실 성적 오르는 게 금방금방 보이거든. 그렇기 때문에 고등학생들 튜터링을 오랫동안 해왔기 때문에 그러면은 쌤이 아주 쉽고 재밌게 그 다음에 컴팩트하게 efficient하게 그러면 가르칠 수 없을까 해서 일단은 final review and preview 코스를 만들었고 그래서 어떻게 만들었냐면은 자 쌤이 이제 오랜 시간 동안 학생들, 대학생뿐만 아니라 고등학생들을 가르치다 보니까 어려워하는 게 아주 클리어하게 뭐 이런 거 어려운 거 저런 거 어려워하는 거 뭐 몇 가지가 분명하게 있고 그 다음에 컬리지 보드에서 얘기하는 이런 건 무조건 알아야 돼. 이거 모르면 5점이 안 나오고 학교 시험에서도 A가 안 나와. 그런 것들을 분석을 해가지고 이제 그거를 컴팩트하게 이 수업 안에 녹아내려고 노력을 했고 그래서 AP 시험에서 특히 이제 애들이 실수하거나 어려워하고 그런 부분들을 다시 한번 리뷰하고 또는 이제 프리뷰할 수 있는 그런 그런 코스를 만들기 위해서 자 그렇기 때문에 이제 AP 마이크로 매크로를 수강하기 전에 나는 먼저 빅픽처를 알고 싶어. 이 코스가 어렵다고 들었는데 또는 쉽다고 들었는데 또는 나는 확실하게 5점을 맞거나 A를 받아야만 하는 학생이어서 먼저 알고 싶어. 그런 학생들을 먼저 프리뷰로 써도 되고 왜냐면은 프리뷰라고 했을 때 이제 쌤이 모른다고 생각하고 아니면 까먹었다고 생각하고 아예 처음부터 가르치기 시작했거든. 그렇기 때문에 누구나 수강을 할 수 있고 또는 이제 이 수업을 다른 학교에서 듣거나 아니면 혼자 공부나 하거나 했을 때 이제 시험을 보게 됐을 때 이 시간이 부족하다 보니까 예전에 배운 것들을 까먹었을 수도 있잖아. 그리고 기억이 안 나는 거 있을 수도 있고. 근데 그거를 처음부터 다시 공부하기에는 시간이 너무 많이 걸리니까 you can use it as a final review. 그러니까 final review로도 쓸 수 있게. 그래서 you can use it as a preview and final review. 그러니까 이 공부를 시작하기 전에 먼저 맛보기 뿐만 아니라 디테일하게 공부할 수 있게 프리뷰를 만들었고 그 다음에 공부를 이미 끝낸 학생들은 시험 대비 전 시험을 대비하기 위해서 파이널 리뷰로 쓸 수도 있는 거지. 그래서 이 수업을 듣게 되면은 AP 마이크로 매크로 전반적인 빅픽처를 알 수 있고 이해할 수 있고 그 다음에 특히 이제 중요한 컨셉 문제에 많이 나오고 실수하기 좋고 애들이 질문을 많이 하는 그 부분 위주로 내가 설명을 하기 때문에 이제 따라오기 쉽게 돼 있고 공부할 때도 효율적으로 공부할 수 있고 그래서
이제 그냥 만든 게 아니라 쌤이 말했다시피 컬리지 보드에서 디스크립션이 있잖아. 그 디스크립션을 토대로 그 다음에 지난 기출문제를 토대로 수업을 어떻게 하면 학생들이 짧은 시간 안에 빨리 공부하고 그 다음에 어렵지 않게 공부할 수 있을까 해서 이 코र्스를 그대로 만들었고 그 다음에 마이크로, 매크로 둘 다 토tal 6 유닛이 있는데 그 유닛별로 토픽이 있어. 근데 토픽별로 좀 중요한 게 있고 상대적으로 덜 중요한 게 있고 먼저 해야 되는 게 있고 나중에 해야 되는 게 있는데 쌤이 이걸 잘 옵티마이즈 해가지고 순서대로 하되 이제 난이도나 이제 내용별로 해가지고 이제 코र्스를 스트럭처를 짜서 이제 공부하기 쉽게 그냥 쌤이 가르친 대로 그 순서대로 동영상 순서대로 그냥 따라오면은 누구나 쉽게 뭐 어려움 없이 따라올 수 있고 그 다음에 마지막으로 이제 강의 자체가 조금 짧다고 느낄 수가 있어. 왜냐면 파이널 리뷰, 프리뷰이기 때문에 이 마이크로랑 매크로를 이 시간에 끝낼 수가 있나? 그거를 확인할 수 있는 게 뭐냐면 쌤이 course description sample question을 커버했거든. MCQ랑 FRQ를 커버했는데 이게 컬리지 보드에서 이 문제는 무조건 알아야 돼 하고 MCQ랑 FRQ 샘플을 줬는데 그 문제를 풀 수 있으면은 기본적으로 능력은 충분히 된 거잖아. 이 과정을 통해서. 그래서 쌤이 이 코र्스 리뷰, 파이널 리뷰하고 프리뷰 한 다음에 이 문제를 품으로 인해서 너네들이 이 내용을 알고 있으면은 이런 문제들을 내가 풀 수 있겠구나 하는 걸 보게 될 거야. 그래서 누구나 쉽게 아주 빠르게 그 단시간 안에 마이크로랑 매크로 둘 다 이제 공부할 수 있고 뭐 마이크로만 하는 학생도 있고 매크로만 하는 학생들도 있기 때문에 쌤이 이제 separately 만들었고 그렇지만 이제 쌤이 추천하는 거는 보통은 이제 마이크로를 먼저 공부하고 매크로를 공부하는 게 좋은데 왜냐면은 요즘에는 매크로에서는 마이크로 파운데이션이라고 해가지고 마이크로 없이는 매크로를 공부할 수 없는 경우가 많거든. 그래서 쌤이 추천하는 건 마이크로를 먼저 듣고 매크로를 들으면은 뭐 you're gonna understand what is economics. Okay? So I hope you enjoy this course and you can trust me. Trust me that I'm going to teach you in a perfect way and in an efficient way. So enjoy my course. Bye guys. Hey guys, welcome to AP Economics class and this is a final summary. But the reason that I put the title AP Micro and Macro because at the first few topics are the same. So we're gonna study about the very first thing, what is economics? What is a basic economics concept that we have to know? So it starts with the sentence, economics is a study of something. And that something, of course, as you may expect, that is this one, scarcity. 근데 not just study of the scarcity, and given that, we need to make a decision. It's a choice. Because we are living in the world where the resources are limited. 그러니까 scarcity라는 건 뭐가 부족하다는 건데 뭐가 부족하자면은 limited resources. 그러면 쌤, resource가 뭔데요? In economics, there are 4 resources. 그리고 이 resource는 the other name is we call it factors of production. 그 말은 뭐냐면은 in order to make something, you need to have these things. So there are 4 resources. The first one is a land. Second one is a labor. And then the third one is capital. 여기까지는 다 알 텐데 last one is a little bit, 생소할 수도 있는데 뭐냐면 entrepreneurship. So the land, which comes from the nature, 뭐 timber, water, minerals, so these are the land. 그 다음에 labor는 the effort of the workers. It could be the mental or it could be the physical. 그러니까 mentally work하는 거라든지 아니면 physically work하는 거, that's the labor. And then the third one is capital. The machines, buildings, tools, those are the capital. And then the last one is entrepreneurship. 그래서 어떤 회사가 있을 때 before and after the CEO is changed, then something will be changed, right? So the Tesla before and after Elon Musk is a totally different company because he's he taking the risk and his innovation makes a different company, right? So that's why in order to make something, you guys need to have these 4 resources and it's very, very important. 그래서 MCQ에서도 자주 나오니까 무조건 외워야 되는데 외울 때 어떻게 외우냐면 it's a silly way, but you guys probably know that the movie, The La La Land, the same spell, L-A-L-A, La La Land.
And the movie is filmed in California. So California stands for CA. And of course, they are speaking French? No, they are speaking English. So then you can easily memorize the four resources. 그래서 넘어가서 So it's about the decision, right? So economics is a study of the decision. That's why I put this one. Individual choice is decisions by the individual about what to do, which necessarily involve decisions about what not to do. 그랬을 때 자연스럽게 opportunity cost를 come up 할 수 있는데 뭐냐면은 the definition is following. The real cost of something is what you must give up. 그러니까 뭔가를 선택하면은 다른 것들을 포기해야 되는데 For example, you are watching this one. 그래서 선생님의 강의를 듣고 있는데 그래서 지금 이걸 보는 이 시간에 게임을 못 한다든지 친구들이랑 시간을 못 보낸다든지 가족하고 저녁을 스킵한다든지 그런 거잖아. 그게 opportunity cost야. 근데 좀 더 디테일하게 들어가면은 the value of the choice of a best alternative. So let me highlight it. A best alternative cost while making a decision. 그러니까 되게 많은 옵션들이 있는데 그 중에서 가장 베스트인 거. That's the opportunity cost. 쌤 잘 모르겠는데요. 그래서 example을 커버하면은 자, the first one is following. Let's say when you have a free time, you prefer reading a book the most. 그 다음에 두 번째는 watching TV, 그 다음에 세 번째는 listening to music이야. 그랬을 때 what is the opportunity cost of watching TV? 그랬을 때 between these two, reading a book하고 listening to music 있으면은 reading a book이 더 better잖아. 그래서 이게 opportunity cost. Now 여기까지는 다 학생들이 대답을 잘하는데 What is the opportunity cost of the listening to music 하면은 some of you said that watching TV 이렇게 얘기하는 애들이 있을 거야. 근데 you go back to the definition, I said that a best alternative, right? Now, listening to music is there. 두 옵션은 뭐냐면 reading a book and watching TV. So reading a book is the opportunity cost of listening to music. 이렇게 되는 거지. 그래서 실수하면 안 되고. Now, let's go to the next example. 자, 하이스쿨을 졸업하면은 you have two options. One is going to college and the other one is getting a job. 그랬을 때 what is the opportunity cost of the going to college? 그랬을 때 두 가지 코스트가 있는데 하나는 once you get into college, you have to pay the tuition. So for example, NYU is a $70,000 per year. 그 말은 뭐냐면 that tuition, 70K, which we call it the explicit cost. 그러니까 바로 내야 되는 거, out of pocket. 내야 되는 거, 그거를 we call it the explicit cost. 근데 뭐가 있냐면, 친구를 보니까 친구가 잡을 잡았는데 he's making $30,000. 그러니까 뭐 스타벅스에서 일한다든지 맥도날드에서 일한다든지 그랬을 때 they are making $30,000 per year. 그거는 우리가 뭐라고 하냐면은 implicit cost라고 해요. implicit cost. So that means you would have earned this amount of money if you get a job. 그랬을 때 opportunity cost of the going to college is a summation of these two, explicit cost plus implicit cost. So then it's $100,000. Okay? So that is the opportunity cost of the going to college. 근데 the reason that you decide to go to college is following. Because even though you're going to spend tons of money for 4 years, 근데 after you graduate, your expectation is not making around the $30,000, you are making the six figures. That's your expectation. Because in the long run, you're going to make much more than you paid, right? So that's why you guys are studying with me. 그 다음에 세 번째는 뭐냐면 Saturday night, you have a part-time job. part-time job인데 you make, so like you work 3 hours. 그 다음에 per hour, you get paid $20. 근데 친구가 지금 토요일 밤이니까 theater 가서 무비 보자 이렇게 한 거야. watching a movie. 근데 in New York, movie ticket is about $20. 그러면 what's the opportunity cost of watching movie? 이렇게 물어보면은 explicit cost는 $20 because you need to pay. 그런 다음에 이게 implicit cost가 되는 거지. You would have earned the $60 if you work at your part-time job. 그럼 together, so this one is $60, which is the implicit cost. Explicit cost is $20. Opportunity cost is $80. 그랬을 때 이제 결정을 할 수 있는 거지. 무비를 보면은 opportunity cost가 $80인데 볼까? 아니면 그냥 일을 할까? 이렇게 결정하는 거지. 그러니까 의사 결정을 하기 위해서는 when you make a decision, you have to check the opportunity cost. 근데 opportunity cost라는 개념을 모르더라도 every single time you actually compare. 그래서 결정을 하는 거지.
So that's I covered today, opportunity cost and the study of the economics, what it is. And then in the following class, we're going to cover the production possibility curve. Bye, guys. Hey guys, today I'm going to cover the very important thing. Why is it important? Because you're going to see many examples, many questions in the AP exam or your school's exam. So take a look. What is it? Elasticity. 한국말로는 탄력성이라고 하는데, what is that? Well, when you have the question, how responsive the dependent variable, so dependent variable is a y, and then is to change is in the dependence variable. Oh, so there is the typo, so here, actually in the independence variable, which we call it the x. 그러니까 뭐냐면은 x can account for the y. When x is changed, how much it affects the y. And we want to measure that one. x가 바뀔 때 y가 얼만큼 바뀌는지를 measure 하고 싶을 때, we come up with the elasticity. 자, answer is the elasticity. It measures the responsiveness. It's about the y variable of one variable to change in another. 그러니까 x가 바뀔 때 y가 어떻게 바뀌는지. So in this case, we start with the price elasticity of demand. 그 말은 뭐냐면 price가 quantity demanded에 어떻게 영향을 미치냐 이거야. That's very important question. price가 뭐 내려가면은 당연히 quantity demand 올라가겠지. 그다음에 price가 올라가면은 quantity demanded가 낮아질 거고. Why is that? Price goes down, then the quantity demanded goes up. Price goes up, then the quantity demanded will be decreased. Why? Because of the law of demand. Something becomes expensive, people buy less. Something becomes cheaper, then people buy more, right? It's obvious. 근데 그거 얼만큼? 왜냐면 그것에 따라, 서비스에 따라 다르거든. 그치? 그래서 we want to measure that one. I denote as a PED, price elasticity of demand. Actually, at college, we prefer to use the epsilon. 이렇게 쓰는데 물론 그 하이스쿨 레벨에서는 대부분 뭐 이렇게 PED 이렇게 써서 쌤도 I'm gonna follow that one. So you can come up with the equation. 여기서부터 약간 수학 같은 게 들어가기 시작하는데 price elasticity of demand is following. So the numerator is percent change. change를 I can denote as a delta. delta 수학에서는 delta라는 게 change를 보통 의미하거든. delta. Okay? percent change of quantity demanded. So that's the numerator. And then the denominator, as you may expect, the percent change of price. 그러니까 price가 몇 퍼센트 바뀔 때 quantity demanded는 얼마나 바뀔까, 몇 퍼센트 바뀔까. So we can denote like, we can come up with the equation like this. Or here, delta Q over Q over delta P over P. 이제 약간 어려워지기 시작하지, but it's nothing. You can actually write down this way. P over Q times delta Q over delta P. Sam, I have no idea what you're doing. Okay, I get that. So, here, 이거 한국말로는 번분수, 그 다음에 영어로는 complex fraction 이렇게 부르는데 어떻게 생겼냐면 like this. delta Q over Q, 그 다음에 over delta P over P. 이거 잘 모르겠으면 위키피디아 가서 검색해봐. complex fraction 어떻게 핸들하는지. It's not a big deal. 이렇게 있을 때 여기 두 개 곱한 게 denominator. So Q times delta P 이렇게 되는 거고 numerator는 요거 두 개. So then the P times the delta Q. So that's why I can come up with this equation. P over Q times the delta Q over delta P. 이렇게 쓸 수 있는 거고. Even if you are not sure what it is, as long as you can solve the question, it's fine. But 아이디어는 아마 you get it, right? 얼마나 quantity demanded가 바뀌냐 when there's a change of the price. 이걸 알고 싶은데 we can measure that way. Okay? 그랬을 때 당연히 자 생각을 잘 해봐. denominator. price goes up. 만약에 기존에 있던 price 뭐 $10에서 $15 올랐다. 그러면 quantity demand는 어떻게 될까? 내려가겠지? 그러니까 numerator, denominator, they are moving in the opposite direction. So then you're supposed to have a negative sign. 근데 always, due to the law of demand, you will have always, every single time you're gonna get the negative sign. So the economists, they decided to drop the sign. 왜냐면 항상 negative니까, okay, let's drop it. 그래서 이거 보통 positive로 써 그냥 you just think that we take the absolute. Okay? So this is the equation, but there's one more things that I want.
I want to cover. So actually, when you calculate this price elasticity of demand, you can calculate this one. And here, this Q and the price is the initial price and initial quantity. 이렇게 할 수도 있고, actually, there is another way to calculate this one. We call it the midpoint method. So midpoint method is following. So, well, when you calculate this one, instead of using the initial price and initial quantity, 어떻게 하냐면은 delta Q 한 다음에 over the average of the quantity before and after. So you can write down this way. So average quantity and denominator is a delta P over average of the price. 어떤 말이냐면은 so delta Q over Q1 plus Q2 over Q. Okay? Over 2, sorry. Over 2. So over 2 because it's average. And delta P over P1 plus P2 over 2 이런 식으로. So that we call it the midpoint method. 뭔지 아직 잘 모를 수도 있어요. Don't worry because we're going to cover an example. So take a look how I use this equation to calculate this question. If there is a decrease in price from the $2 to $1, which causes an increase in quantity demanded. That's obvious, right? Price goes down, the quantity demanded goes up from $100 to the 100 to 120 because this is a quantity, sorry about that, and calculate the price elasticity of demand. All right? So we just came up with the equation. I said price elasticity of demand is a percent change of the quantity demanded and denominator is percent change of the price. So here 어떻게 쓸 수 있냐면은 like this. 자, numerator 어떻게 되냐면은 $2 to the numerator is about the quantity, 100 to the 120. So the difference is a delta Q over I said the Q and then denominator delta P over P. 그러니까 먼저 you have to calculate the difference. 100 to the 120, so positive 20, right? Is increase. And then let's use the initial quantity, which is 100, 이렇게. And then the denominator, $2에서 to $1, then it's a negative 1. price가 줄어들었으니까 negative 1 over the initial price. Let me put the initial price is $2, and what do you have? 보면은 numerator 20 over 100, which is a 0.2, and denominator is a negative 0.5. So what do you have? You got, what is it? Negative 0.5, that's the denominator, and numerator is a 20 over 100. Then we got the negative 0.4. But I said that the price elasticity of demand, we decided, actually economists, they decided to drop the sign. So the answer is a 0.4. And if the question asks you to use a midpoint method, what you need to do is the following. 여기서 어떻게 하냐면은, so here, delta Q is the same. 근데 when you take the average of the quantity, so here the 100 to the 120, 그러니까 100랑 120랑 average 하면은 100 plus 120 over 2, then you know that that's going to be the 110, 이렇게 110 이렇게 되는 거고. 그 다음에 denominator는 어떻게 되냐면은, so same, here's a negative 1, but the average price of this $2 and $1, which is a 1.5. 이렇게 계산하면 that's going to be the midpoint method. So this is a 20 over 110. And you now at this point, once you get to this point, you can use what is it? Just using the calculator because calculator is allowed, like a simple calculator. Then you can easily calculate the value, but it's pretty close to this 0.4. Okay. So we got to know in this example, price elasticity of demand is a 0.4 or this number. Depends on the question. So a question can ask you whether you are using the midpoint method or the initial price and quantity. In that case, you just need to use the equation, this formula, and you can easily calculate. Okay? Now, after this, 쌤한테 물어볼 수 있지. 쌤, 이거 왜 하는 거예요? 왜냐면, once you get to know this price elasticity of demand, you can talk about the total revenue. 자, 무슨 말이냐면은, what is the total revenue? We will cover that one when I talk about the producer part. So the total revenue is nothing but the price times the quantity. 쌤 모르겠는데요. 자 생각을 해봐. I'm selling the bottles of the water.
and then bottle of the water is $2 at Central Park. 그러니까 쌤이 Central Park에서 그 water 팔고 있어. 근데 it's per bottle is $2. 근데 I sold at 100. Hey guys, today is a unit 3, but we finalized a unit 3 by having this perfect competition. But in the previous class, I give you this, the diagram, which you can see that, what is a, perfect competition, monopolistic competition, monopoly, and oligopoly. But we have to start from the perfect competition. Like I said, this is a ideal market, the benchmark market. And based on this one, we study about the demand and supply and others. Okay? 근데 perfect competition에 대해서 좀 더 자세하게 얘기해보고 그 다음에 다른 마켓으로 넘어갈 거야. 자, 첫 번째, because there are so many buyers and sellers and none of whom can affect the price, which means that consumers and producers are price takers. 그 말은 뭐냐면 price는 can be determined from the equilibrium. Like here, we have downward sloping demand and upward sloping supply. 그러면 equilibrium price가 딱 정해지잖아. 그러면 consumer나 producer나 그냥 both of them, they need to take it. 왜냐하면 price를 건들 수가 없거든. 그러니까 프라이스가 딱 정해져 있기 때문에 내가 더 비싸게 팔고 싶어도 못 팔고 더 싸게 팔고 싶어도 못 파는 거. 그게 애초에 불가능해. 그 다음에 왜 그런 일이 발생했냐면은 because there are so many, sellers and buyers, you see that it must contain many firms, none of whom have a large market share. large market share를 갖고 있지 않다는 건 뭐냐면은 걔네들이 파워가 없다는 거야. They do not have a market power. And also, consumers regard the products of all firms are equivalent. 그러니까 컴퍼니들이 엄청 많이 있지만 걔네들이 파는 게 다 똑같은 거야. 그러니까 애초에 가격을 비싸게 받을 수가 없지. 그러면 딴 데 가서 사면 되잖아. 그치? 무슨 말인지 알겠지? So that's why the industry output is a standardized product. We call it as a commodity. Okay? Now, here, and also the industry has a free entry and exit, which means that everyone can start in this, the industry, this, market, without any problem. Free entry and exit. 근데 free entry and exit이 아닌 게 뭐가 있냐면, it requires some kind of the technological, the skills, things like that. 그러면 시작할 수가 없어. 근데 이런 거야. 엔비디아가 되게 잘 된다고 해가지고 갑자기 쌤이, 나도 엔비디아 같은 회사 차리고 싶은데 그럼 차릴 수 있을까? 없어. 무슨 말인지 알겠지? 그런 거는 이제 free entry and exit이 아니야. 또, 근데 free entry good example은 뭐냐면 Central Park에서 water 파는 거. Everyone can start that business, right? 그냥 water Costco 같은 데 사가지고 거기서 팔 수 있잖아. 그러면은 I can say that that's a free entry and exit. exit은 뭐냐면 그거 나 이제 더 이상 돈 많이 못 버네. 오히려 손해내. 그러면은 나오는 거지. 그 비즈니스를 하지 않고. 뭔지 알겠지? 그 다음에 자 여기는 이제 perfect competition. 쌤이 저번 시간부터 그래프를 understand 하고 왜 그렇게 생겼는지 understand 한 다음에 memorize 하는 게 중요하다고 했잖아. 왜냐면 MCQ 풀려면 이런 그래프들을 이해하는 게 중요하거든. 자, 그래서 여기서는 뭘 또 보여주고 싶냐면은 자, I said that profit is total revenue and minus total cost. And let me write down this way. 여기서 잠깐 트릭을 쓰면은 자, 봐봐. total revenue는 쌤이 뭐라고 했냐면 price times quantity라고 했고 그 다음에 또 하나 지난 시간에 배운 것 중에 하나가 뭐였냐면은 자 리콜을 해야 되는데 쌤이 ATC average total cost를 뭐라고 했냐면 total cost divided by quantity 이렇게 얘기했잖아. 그치? 그러면은 so when you have a cross multiplication you have the ATC times the quantity which is a total cost. 그럼 이걸 왜 이렇게 썼냐면 자 TC를 instead of just writing the TC I can write down ATC times quantity 이렇게 할 수 있잖아. 진짜 이해됐어? Since the ATC by definition is the total cost of a quantity, I can write down the TC as ATC times quantity. 그러면 이러면 benefit이 뭐냐면은 요거를 이렇게 묶어가지고 P minus ATC 왜냐하면 both of them they have a quantity. 그러니까 parenthesis 쓴 다음에 times quantity 이렇게 할 수가 있어. 자, 그랬을 때 뭘 할 수 있냐면은 When the price is greater than ATC, 당연히 quantity는 네거티브일 수 없잖아. 근데 여기 앞에 요 parenthesis, P is greater than ATC, then the profit is positive. 근데 P equals ATC, then profit is 0. P is less than ATC, then the profit is negative. 자, 뭔지 알겠지? 요 profit equation을 쌤이 트릭을 써가지고 I write down as P minus ATC times quantity. And from there, I can derive some very important feature
when you compare the price with the ATC, when the price is greater than ATC, then profit is positive. P equals ATC, then you have a zero profit. And then P is less than ATC, then you face negative profit. 왜냐면 생각을 해봐. ATC가 그러니까 뭐 P가 뭐 5고 ATC가 10이다. 그러면 negative 5 times the quantity, 그렇지? 그러면 당연히 negative가잖아. 그랬을 때 여기서 그래프를 그릴 건데, 자 여기 그래프 아주 중요하고 어떻게 그릴 거냐면 자 봐봐. 하나는 having a positive profit, and the other one is facing loss. 그러니까 그 손해를 보고 있는 상황이야. 근데 여기 perfect competition이니까 어떻게 처음에 그려야 되냐면은 자 demand curve가 demand has to be horizontal. Sam, you told me many times demand is a downward sloping, but why you have a horizontal demand? This is for individual company. 그러니까 마켓에서 demand는 downward sloping인데 a company face that the horizontal demand. 왜냐면 they cannot touch the price. Okay? Demand is given. 근데 what they can do is that they can decide how many outputs they can produce and sell. 자, 다시 한번. 마켓에서 demand는 downward slope인데 여기 individual company가 face하는 거는 demand는 horizontal이야. And of course, here is a price. So demand equals a price. And also marginal revenue is a horizontal. 쌤, 그것도 무슨 말이에요? 아, 하나 유닛 팔 때마다 너네가 얻는 profit이 price랑 똑같잖아. 예를 들어서 I'm selling the bottles of the waters and the bottles of the water is $2. 그러면 하나 더 팔면 2불 벌고 하나 더 팔면 2불 벌고 하나 더 팔면 2불 벌고 똑같단 말이야. 그래서 here in this case in a perfect competition, individual company face a horizontal demand curve which is the same as a price and which is also same as a marginal revenue. 이거 다 똑같아. 근데 쌤이 뭐라고 했냐면은 자, 여기까지는 만약에 어느 정도 받아들여졌다면 자, marginal cost. 쌤은 이거 나이키 쉐입이라고 부르는데 이렇게 생겼어. 나이키 쉐입. 똑같이 marginal cost. 이렇게 생겼어. 그런 다음에 ATC가 이제 두 가지 different shape이 있는데 하나는 보면은 ATC가 이런 식으로. 근데 쌤이 또 뭐라고 했냐면 ATC가 그릴 때 항상 미니멈에서 이제 passing through, MC is passing through when ATC is a minimum. 이렇게 하나 그릴 수 있고, 요 경우는 ATC가 위에 있어 이런 식으로. 자, 이 경우에 어떻게 되냐? 보면은 here when a company, a firm, they decide how many outputs they are producing and sell. They're using the optimal output rule as I covered, which is MR equals MC. 이거 똑같이 써야겠지? 그래서 MR equals MC 여기잖아. 그래서 이 경우에는 컴퍼니들이 얼만큼 생산할 거냐면은 요만큼 생산해. Q star. 그랬을 때 ATC는 얼마냐면은 여기. So let me denote the ATC star. 자, 뭐 어때? 여기 price is above the ATC. In the case, they are facing profit, which is the following. 요 rectangle만큼이 profit이 되는 거야. 자, 왜 그러냐? So as you can see, the profit equation is a P minus ATC times the quantity. So here, P minus ATC is the height of this rectangle. 요만큼이 되는 거고, 그 다음에 width는 is quantity. 그래서 요 rectangle, this rectangle represent the profit they are having. 근데 요 경우는 똑같아. They first finding the quantity in which you can see that the MR equals MC, marginal revenue, MC is the same. 그럼 요만큼 생산할 거야, Q star만큼. 근데 ATC로 올라가서 ATC를 확인해 보니 which is above the price, ATC star. 그럼 어떻게 돼? Since ATC is greater than price, they are having the negative profit. 로스를 해서 한 거지. 그 로스를 계산할 수가 있어. 요만큼, this rectangle captures the loss. 그러니까 다 똑같은데 demand, price, marginal revenue, horizontal 똑같고 MC도 똑같이 나이키 쉐입으로 이렇게 생겼는데 ATC가 달라. 하나는 ATC가 좀 밑에 있고 코스트가 조금 든다는 얘기야 결국에는. ATC가 좀 높게 있고 이런 경우에는 보면은 여기는 having positive profit, 여기는 negative profit 이렇게 되는 거지. loss를 하는 거지. 자, 그랬을 때 you are a company. 그리고 아니야 쌤 봤을 때 이런 상황이야. 그럼 어떻게 되냐면
여기 free entry and exit이니까 나도 저거 해야겠다. 이렇게 생각이 들 수 있고, 요걸 보면 이거를 페이스하고 있는 컴퍼니 입장에서 내가 로스를 페이스하고 있네. 그럼 나갈 수 있고. 왜냐면 free entry and exit이잖아. 뭔지 알겠지? 그 다음에 요걸 잘 이해하고 있어야 되고, 그래프에 따라서 MCQ에 자주 나와. 뭐가 profit 페이스하고 있는지. Hey guys, today I'm going to cover the oligopoly. So oligopoly is a following, an industry with only few firms in the market. So oligopolies, because there are only few companies in the market, they have a market power, means that they can adjust the price. So that's why we call it the imperfect competition. So the key feature of the oligopoly is the following. It's interdependence, means that one company affects the others because there are only few companies in the market. So you see the definition, a relationship in which the outcome, in this case profit, of each firm depends on the actions of the other firms in the market. 그러니까 예를 들어서 한 컴퍼니가 뭐 가격을 올렸다? 그러면 다른 컴퍼니들한테도 영향을 미친다는 뜻이야. 근데 to understand this interdependence, we're gonna play the duopoly example. 근데 뭐 AP 레벨에서는 사실 컴퍼니 2개 이상 쓰지 않거든. So that's why we have a duopoly example, two firms in the market. And when there are two companies in the market, so they can compete each other or they collude. 무슨 말이냐면 they help each other, cooperate. We call it the cartel. 그러니까 two companies, they are acting like a family company, like a brothers and sisters, so they can decide the price or the quantity together. So for example, 그러니까 애플이랑 Samsung 있어. They are only the two companies that sell the smartphone in the market. Let's assume. Ignore the other like Google Pixel and Huawei. 다 무시하고 그냥 two company만 있다고 했을 때. Collusion is following. The current price of the iPhone and Galaxy is about the $900 and they get together. Alright, so from now on, let's raise the price from the $900 to the $2,000. 그런 경우에 이제 collude 또는 cartel 했다고 한다면 그런 다음에 핸드폰을 판 다음에 어떻게 돼? They can share the profit. 왜냐면 they acting like a one firm, like a brothers and sister. In the other case, competition is following. 그러니까 둘이 컴핏하는 거지. 막 가격 갖고도 경쟁할 수 있고 퀀티티 갖고도 경쟁할 수 있거든. 근데 price 갖고 경쟁하는 거, quantity 갖고 경쟁하는 거, that's for the, beyond the AP level. So if you take the intermediate micro, you're going to study the details, okay? But what we're going to do is a very simple example, but many students, they're confused, this kind of the concept, but I'm going to slow down and then give you the details, and which is the game theory. So duopoly example is that there are two companies in the market and they are playing like a game in which the profit of each player depends not only its own actions but also those of the other player. But in order to understand the game theory, let me start with a very classic example, which is a prisoner's dilemma. 자, 이렇게 payoff function, payoff table이 있는데 뭐냐면은, so there are two players. The first one is Alex and then the second one is Bob. 근데 prisoner's dilemma는 뭐냐면 얘네들이 무슨 뭐 물건을 훔친다든지 아니면 나쁜 짓을 했어. 근데 경찰한테 걸렸는데 they have two options for each of them. Don't confess. 아무것도 말 안 하고 그냥 가만히 있는 거. 입 닫고 있는 거고. Confess는 우리가 뭐 했는지 다 부르는 거야. 밥이랑 나랑 뭘 했는데 이렇게 해서 저렇게 했고 이런 거 다 부는 거야. 그럼 밥도 똑같아. 근데 봐봐. 여기 이거를 payoff라고 부르는데 first element is a payoff for the Alex. Second one은 당연히 Bob이겠지. So the first element is a payoff for the first player. So in this case, Alex. Second part of the parenthesis is a payoff for the second player, Bob. 자, 그랬을 때 여기서 뭐가 이퀄리비엄을 찾는지, 뭐가 도미넌트 스트래티지를 찾는지 그게 문제거든. 자, 어떻게 푸는지 잘 봐봐. 근데 일단 이 상황을 이해하려면 이런 거 다 주어져 있어. 너네가 만들 필요가 없고 이렇게 보통 알려져 있는데 아니면 sometimes they give you the question in word and 그 다음에 you need to make a table to solve this type of question. But most cases they just give you the table. 자, 이 경우는 뭐냐면 밥이랑 알렉스랑 둘 다 don't confess 하면 negative 5라는 건 뭐냐 5년 동안 제일 가야 돼. 둘 다. 근데 만약에 여기 밥은 don't confess, he didn't say anything, but 알렉스는 다 말했어, confess를 했어. 그럼 알렉스한테 인센티브를 주는 거야. 이거 bargaining이라고 하지. 그랬을 때
알렉스는 다 말했기 때문에 너는 2년만 가도 돼. 그렇지만 너 잘못했으니까 2년만 가도 되는데 어느 정도 말을 했으니까 그것 때문에 너 2년만 가도 되는데 그 대신 밥은 너 괘씸해가지고 20년 동안 제일에 가야 돼. 그다음에 요거는 어떤 거냐면은 밥은 요번엔 컨페스를 다 했어. 그래서 2년 동안 가면 되는데 알렉스는 말을 하나도 안 했고 가만히 있었기 때문에 괘씸죄에 걸려서 20년. 그다음에 둘 다 만약에 컨페스를 했다. 그러면 15 years 이렇게 가야 돼. 자, 그랬을 때 우리가 이제 너가 알렉스가 됐다고 생각해 보는 거야. What if Bob don't confess? 그럼 어떻게 되냐면은 he doesn't confess and the -5, -2. Which one is better for Alex? This one is better. So let me underline. 왜냐면은 이 경우에 don't confess인 경우에 -5랑 -2 하면 이게 더 낫거든. 제일에 2년 가는 게 낫지 5년보다. 그 다음에 Bobby confess 하면 -20, -15. Which one is better? This one. So I underline here. 그랬을 때, 자, I got to know Alex's decision is always confess. Why? Because I underline the confess only. That we call it the dominant strategy. Dominant strategy. Dominant strategy. 그러니까 알렉스는 항상 always go for the confess. Now, let's become the Bob. 이번에는 밥이 돼가지고 알렉스가 만약에 don't confess 하면 뭘 추구하는 게 나을까? Don't confess, confess. 그럼 어떤 게 나? -5 versus -2. This one is better. So I underline here. 만약에 Alex confess, then which one is better? -20 versus -15. This one is better. 그럼 밥도 마찬가지야. He is a dominant strategy is confess. Okay? And then we see that this one is the only one has two underlines, which we call it the Nash equilibrium. Nash equilibrium. Equilibrium means that it's a stable and there's no incentive to deviate from this equilibrium. 왜 그러냐면은 자 봐봐. 만약에 밥이 여기서 deviate 했다? 그 말은 뭐냐면은 confess에서 don't confess로 가면은 -15 to -20. So he has to go to jail for 5 more years, right? So that's why he doesn't have a incentive to deviate from this equilibrium. 알렉스도 마찬가지야. 만약에 if he deviates, he needs to go to jail for 20 years. So there's no incentive. 그러니까 무슨 말인지 알겠지? It is a stable. There is no incentive to deviate from this equilibrium. Then many students ask me, what about this one? As you can see, for both of them, they go to jail for 5 years. It's much better than 15 years. Well, which we call it, this one is Pareto efficient. 근데 Pareto efficient 이거 용어 몰라도 돼. 근데 이게 다 더 효율적이라는 건 알잖아. 그치? 두 명 다. 왜냐면 5 years, both of them, 15 years, both of them. 이게 근데 이거는 stable 하지가 않아. equilibrium이 아니야. 왜냐면은 there is an incentive to debate. 만약에 바비랑 알렉스랑 걸리기 전에 경찰한테 걸리기 전에 야 만약에 걸리면은 무조건 아무 말도 하지 마. 그러면 우리 5년밖에 제일에 안 가니까 말하지 마 하는데 어떻게 생각이 드냐면 알렉스 입장에서 만약에 바비 아무 말도 안 했을 때 만약에 내가 confess 하면은 난 2년밖에 안 가는데 그러니까 incentive가 있는 거야. Incentive to deviate. So that's why this one is not on equilibrium. You got it? Alright. So this is not enough. So I come up with other examples. So this one. This is an oligopoly and duopoly example when they compete each other. 뭐냐면은 firm 1, firm 2가 있는데 firm 1 can choose a low price. 그러니까 가격을 좀 싸게 파는 거. firm can choose a high price. 그랬을 때 firm 2도 마찬가지야. Now, let's become a firm 1. 우리가 firm 1이고 firm 2가 만약에 low price 했을 때 어떤 걸 추구하는 게 나을까? Low price versus high price. Low price is better. 10. payoff가 더 크잖아. 그다음에 만약 firm 2가 chooses high price, then which one is better? 20 versus 15. This one is better. 그러니까 firm 2가 만약에 high price를 추구했을 때 내가 low price 하면 나의 profit $20야. 왜냐면 firm 2는 비싸게 파는데 나는 싸게 파니까 사람들이 다 많이 나한테 사겠지. 그렇지? 그래서 firm 1의 dominant strategy는 low price야. 그치? 항상 low price 추구하고 그다음에 now let's become a firm 2. 근데 firm 1이 low price 추구한다고 했을 때 which one is better? Low price, high price? 10 versus 5. This one is better. So let me underline here. 그다음에 firm 2가 만약에 firm 1이 high price 선택한다고 했을 때 20 versus 15. This one is better. 그럼 firm 2도 마찬가지로 low price가 dominant strategy고 this one has a two underlines. This is a Nash equilibrium. Okay? So stable. There's no incentive. deviate 하면은 10에서 5고 만약 firm 2도 마찬가지로 deviate 하면은 10에서 5 줄어들잖아. 그럼 마찬가지로 아까랑 마찬가지로 요거 보면은
This one is better than this one. So Pareto efficient. But there is an incentive to deviate. 그러니까 만약에 deviate 하면은 15에서 20로 벌고 여기 form 2도 마찬가지로 high price로 하기로 결정했는데 둘이 agreement를 했는데 deviate 하면 20 하잖아. 그러니까 there is an incentive to cheat. 그러니까 이 컴퍼니들이 야 우리 그냥 똑같이 하이 프라이스로 팔자. 그러면 우리 둘 다 15씩 얻게 되잖아. 그러니까 요거 하자 그랬는데 incentive to cheat. 그러니까 it's not stable. You got it? Okay. Let me give you another example here. 이게 뭐냐면 에이미랑 밥이 데이트를 하는데 핸드폰이 없어. 스마트폰이 없어가지고 연락할 수 없는데 오페라를 보러 가거나 아니면 UFC를 보러 가거나 둘 중에 하나야. 근데 이제 페이오프가 있지. 자. Hey guys, today we're going to cover some questions. So that's why the title is a problem solving lecture. And we start with the MCQ, multiple choice question. And the questions comes from the AP Microeconomics, the course and exam description. So you guys can download it from the College Board, and these questions are publicly open. So it's good to cover this type of question. Okay. So the first question is following here. We have the multiple choice question as I mentioned, and the first question is following. Individuals and societies must take choices regarding which goods and services will be produced and consumed because what? And I started with this question in the very first lecture. We said that economics is not just about the money because we are living in the world where the resources are limited. We have to make a decision, right? We have to make a choice. I said that we are living in the world where the resources are limited. So there is a scarcity. So the corresponding answer is a B here. Resources are insufficient to satisfy the unlimited wants of people. So everyone wants to have more, right? You are making the $10,000, but you are not satisfied. You want to make a $20,000, $1 million, so on and so forth, right? So we are having the unlimited, wants. But the world having the limited resources. That's why we need to compete each other, and we have to, make a decision, right? So that's why the answer is B. Pretty straightforward. Not a big deal, as long as you know the concept of scarcity. Now let's go to the question number 2. The graph above shows, actually the below, marginal benefit that a student receives and the marginal cost the student incurs from additional hours of study. Okay, so when you have a study, that means that there is a marginal cost and marginal benefit. What is a marginal cost? Well, you need to spend your time, right? You give up the other stuff that you can enjoy your time with your friends or you're watching YouTube, things like that, right? But then the benefit when you're studying, what is that? You learn something, right? You achieve the knowledge. Given that, we have the y-axis the value and the x-axis the hours of study. So basically, you can think that this is a simple demand and supply question. And by having this intersection, you guys get to know, that is an equilibrium. Okay? Then the equilibrium value is here, but the question asks you, which of the following is true? Well, the answer is the following. The answer is a C, and I'm going to touch the other choices as well. The optimal numbers of the hours that the student should study is S2 hours, this one. Because that's the equilibrium quantity. In this case, the quantity is hours of study. It turns out the S2 is a equilibrium hours of study. So that's the optimal in this case. Because marginal cost equals a marginal benefit. That's the optimal rule, right? So for example, when the marginal cost is greater than marginal benefit, so here above the S2, in that case, you need to reduce the hours of the study, right? Because the cost is greater than benefit. You study a little bit more, but your concentration goes down, so that means that it's not that helpful, so you decide, okay, let me stop here, okay? Things like that. Now, for example, A, beyond the S2 hours of study, so here, such as S2 or above, there is no further benefit. I don't think so. Why? Well, even though you study more, there's a still benefit. Benefit is above the x-axis. That means that's positive, right? But when you compare with the cost, it's below the cost. That's why you need to decide to study less, okay? Less than S3 hours. At S1 hours here of the study, the extra marginal cost of the study time exceeds the extra margin of benefit. So as long as you read the graph, I don't think so. Here, when S2, S1, marginal benefit is greater than marginal cost. It's the opposite, right? Now, the D, the rational individual should study S3 hours. No, as we studied, we just need to find the equilibrium. Equilibrium tells you S2 is the optimal. And then the last one, the marginal cost of the studying decreases
as more time is spent studying. So marginal cost, as you can see, the upward sloping, right? It's increasing. It's the opposite. Super straightforward. Now, let's go to the question number 3. Which of the following occurs if the price of the oranges is below the equilibrium price? Oh, guys, when you face this type of question, even though they didn't ask you to draw the graph, but you better choose, having a graph. And let me show you why. All right, so I'm gonna draw the graph like this. Very simple demand and supply. So I have a vertical y-axis, which is price of the orange in this example, and the x-axis is the quantity of that orange. Then I have a downward sloping demand, and then upward sloping supply, okay? Something like this. All right, and then let me denote, okay, this is a demand and this is supply. Now it says that price of the oranges is below the equilibrium price. Here, the equilibrium price is nothing but once you find the equilibrium, that is the equilibrium price P star. But for some reason, the question says that it's below the equilibrium. Something like this. Suppose that price is here. Okay? Price is here. Let me call it the P1. In the case, what happened? This is the quantity supply when the price is P equals P1. And then given that the price, quantity demanded is high. So you see that there is a gap between the quantity demanded and quantity supply. That we call it what? Shortage. 그러니까 원하는 사람은 많은데 사고 싶은 사람은 많은데 서플라이는 요만큼밖에 안 되니까 shortage. 그러니까 부족한 현상이 발생하는 거지. 그렇지? 그랬을 때 the answer is E. You just read the graph. The quantity demanded of oranges is greater than. Yes, that's what we just drew, right? Greater than the quantity supply. Now you understand why I exaggerated. You need to draw the graph because once you draw the graph, no brainer. It's super easy. Okay. All right. Let's go to the other stuffs are pretty straightforward, so I don't need to touch that one. So you just need to, play with the graph. Now, let's go to the question number 4 and 5. So these are the combined question. Total economic surplus will be maximized at which of the following price and quantity? In order to maximize a total surplus, the total surplus, let me just remind you, total surplus is a consumer surplus plus producer surplus. In this example, as long as you achieve the equilibrium, so when the price is a P2 and then the quantity is a Q2, then you maximize the total surplus. In that case, this is consumer surplus. So we study about the willingness to pay, and then the difference between the willingness to pay and the price is a consumer surplus. Here, the yellow shaded area. On the other hand, here, there is a willingness to supply by producers, and the difference from the equilibrium price, that's the producer surplus. This is a producer surplus, okay? So put it together, we are having the total surplus. Now, given that, the answer is, we just found that the equilibrium price is P2 and the equilibrium quantity is Q2, so that's why the answer is C. Super easy. Now, here, we're going to go to this question, but let's check the question first and we go back to the graph. Suppose the government sets a price floor at P3. P3에 price floor가 있는데 the resulting consumer surplus, producer surplus, and deadweight loss will be which of the following. So we need to figure it out. Given that we have a price floor, what is a consumer surplus, what is a producer surplus, and what is deadweight loss? Now, here, let's read everything, erase everything here. Price floor is a P3. So, like I mentioned before, price floor is a situation when government thinks that price is way too low, then they raise a price, such as a minimum wage. So it's above the equilibrium price. In this case, equilibrium price is P2, but now we are having the price floor. Now, given that, what is a consumer surplus? Well, the consumer surplus is now this one only. Why? Well, this is a demand, but then the actual price after this price floor, we are having the P3. So above this price and below the demand curve, that's the price, the consumer surplus. And this small triangle, the A, is the
consumer surplus. Okay. Now, what about the producer surplus? Producer surplus is a little bit more complicated to figure it out, but below the price and above the surplus. In fact, here, BCD, that's the producer surplus. So producer surplus is a B plus C plus D. So B plus C plus D. Now, finally, what about the deadweight loss? Well, before this price floor, we are having the consumer surplus, which was the A plus B plus C, and the producer surplus was a C plus D plus F. But now this EF, this triangle, is just gone. So that is a deadweight loss. So the deadweight loss is E plus F. Hey guys, today I'm going to cover one more questions of the FRQ, and which is the following. So here, this is again the course and the exam description, the FRQ, and question number 2. And this is a question, let's read the question together. 2 discount stores, discount delight, 하나 이름은 discount delight. 뭐 이럴 때 그냥 DD 뭐 이렇게 표현해도 돼. 그냥 put it simply. And then the bargain floor, 요거는 BF, 2개의 회사가 있대, BF랑 DD. Sell a popular brand of the athletic shoes. 신발 파는데 they are considering including these shoes in their upcoming sale. upcoming sale에 이거를 끼워 넣느냐, include 하느냐 안 하냐. The relevant payoff matrix appears below, which is coming. With the first entry, it's a sale indicating discount delights a profit. 그러니까 first element는 DD supply of profit이고 second entry는 bargain flows의 profit이래. 이렇게 됐다는 거. 사실은 문제 자체는 뭐 크게 뭐 extract 할 건 없고 이렇게 요걸 보여주기 위해서 저 문제를 쓴 거야. 자, 이 payoff matrix가 있지. 요거 first the number is a discount delights payoff or the profit. 그다음에 second one은 이제 bargain flow의 profit 이렇게 되는 건데, 자 문제를 하나씩 풀어보면은. 자, this is a game theory questions. We have 2 players. In this case, the discount delight. So let me just call it the DD. And the other one is a bargain flow, BF. 그랬을 때, if DD does not include the shoes, 여기 DD does not include the shoes, and in its sale, but bargain floor includes them. 여기 그거에 해당되는 거 있을 때, what will bargain flow's BF's profit be? 자, 요거면서 요거인 거. 그러면 이게 intersection, 동시에 해당되는 게 여기잖아. 그랬을 때 bargain flow, second player, BF의 profit은 뭐냐? 요거 $250. Super easy. 첫 번째 문제는 아주 쉽게 풀 수 있었다. 다시 한번 뭐라고 했냐면은 DD가 어떻게 했냐면은 does not include. 그래서 요거. 그 다음에 BF는 include. 요거 together. So then it's this one, $100 for DD and then $250 for BF. 이렇게 하면 끝이잖아, 그치? 아주 쉬운 거고 그냥 read the table. 그러니까 이 question은 그냥 너 이 테이블 무슨 내용인지 알아? 너 해석할 수 있어? 이렇게 물어본 거지. 아무런 뭐 그런 거 없어, 그치? 어려운 게 하나도 없고. 그 다음에 B. Does either player have a dominant strategy? Dominant strategy 찾는 거 보여줄게. Dominant strategy는 regardless the other party's action. You always go for one, the action. That's the dominant strategy. 자, 너가 discount delight, DD가 돼가지고 생각을 해보나. What if BF choose include? 이렇게 했을 때 150랑 100. include 하면은 150 받고 does not include 하면 100 받으면 당연히 이게 낫지. 그래서 underline. 그다음에 you assume that the BF does not include. 그럼 200 versus 240 이거예요. 그럼 어때? include 할 때는 DD도 include 하는 게 낫고 does not include 할 때는 does not include 하는 게 낫지. 그러면 here DD they don't have dominant strategy. 항상 뭐 일정하게 include만 한다든지 does not include 한다는 게 아니라 depends on the other party's action. It will be changed. So they do not have dominant strategy. On the other hand, 자, 요번에는 우리가 이제 BF가 돼가지고 생각을 해보는 거야. What if DD choose include? 그러면 요거 내가 include 하면은 180가 되고 does not include 하면 100는 그럼 요거 choose 그럼 여기 underline here. 그 다음에 DD가 does not include 하면은 you compare 250 versus 220 이게 낫지? 그럼 어때? 봐봐. bargain flow는 always choose include. Doesn't matter DD choose include or does not include. Always choose include. So that means bargain floor here.
BF has a dominant strategy which is a include. 이게 답이야. 그러니까 답이 뭐냐면은 DD does not have a dominant strategy while this BF has a dominant strategy which is a include. Okay? Super easy. 이렇게 해서 underlying method를 찾았고 그 다음에 C. 쌤이 underlying method 말한 적이 있는데 수업에서 그러니까 만약에 기억이 안 나면은 까먹은 거겠지 벌써. 이거 무조건 알아야 되고 문제를 풀기 위해서. C. Using numbers from the table, explain why both stores choosing not to include the shoes in their respective sales does not correspond to Nash equilibrium. 자, 여기 does not include 요게 240 요게 왜 Nash equilibrium이 아닌지 설명을 하래. Nash equilibrium이 아니라는 건 뭐냐면은 it's not an equilibrium in which you have an incentive to deviate. 자, 봐봐. 요 DD 같은 경우에는 여기서 deviate 할 인센티브가 없어. 자, 다시. DD 같은 경우에는 여기서 deviate 하면 어떻게 되면 240 to 200 they get less than before 240랑 200 왜 낮은 걸 선택하지? Professor 당연히 인센티브가 없지. 근데 보면은 여기 BF 같은 경우에는 여기서 만약에 deviate 한다? 그러면은 30불 더 얻는데 당연히 인센티브가 있지. 얘네들이 둘이 어그리먼트를 한 거야. You know what? So let's choose this does not include. 그러면은 어떻게 되면 DD는 행복해. 이렇게 됐으면 좋겠다 하는데 BF는 아니야. If I cheat, then I'm gonna get $30 more. So he has an incentive to deviate from here. So that's why it's not an equilibrium. It's not a Nash equilibrium. 이렇게 설명하면 돼. 그래서 답은 뭐냐면은 BF, bargain floor, has an incentive to choose the includes as it has a $30 more. $250 is greater than $220. 그게 답이야. 쌤이 적지 않더라도 뭔지 알겠지? 이해했겠지? 자, 넘어가서 여기 요거는 Nash equilibrium이 아니다. 요 파트는 This is not a Nash equilibrium. Now, D. Identify Nash equilibrium strategy for each store. By having this underline method, we found that this is the only one has two underlines. That is a Nash equilibrium. And this is a stable. Why? 만약에 DD가 deviate 한다 그러면은 150에서 100 적게 가져니까 인센티브 없고 DD does not have an incentive to deviate. BF도 마찬가지야. 만약에 deviate 한다 그러면 180 to 100 which much less than $180 so it has no incentive. 그러니까 stable 한 거지. 여기서 there's no incentive. 그래서 그렇기 때문에 만약에 여기서 여기로 간다면은 Pareto efficient. Both parties getting better. 왜냐면 DD 같은 경우에 150에서 240로 $90 더 갔고 even BF $180 $220서 $40 더 갔지만 it's not stable as we saw. Okay? 그 다음에 E. If the two stores could cooperate in choosing their strategy, would the outcome change? Yes. 이거 만약에 이렇게 하자고 하면은 당연히 outcome이 늘어나잖아. 그치만 it's not stable. The BF has an incentive to deviate. 그러니까 이런 거지. 자, DD가 BF한테 말하는 거야. 야, 이거 이렇게 150 나 갖고 너 180 갖는 거 그거 말고 그냥 우리 이거 does not include 해가지고 나는 240 갖고 너는 220 달러 갖는 게 어때? 그러면은 BF가 그럼 make sense 하는데 나 180보다 220가 나은 것 같은데 이렇게 생각하겠지. 근데 얘가 BF가 집에 가서 조용히 생각해 보니까 근데 만약에 내가 이거 브레이크 하면 어떻게 되지? 그러면은 내가 갑자기 인코드하면 난 250불 버는데 그거 완전 좋은 거잖아. 그러니까 이게 스테이블 하지 않은 거지. 뭔지 알겠어? So I said that incentive to cheat or the incentive to break the agreement. 이거. So if two stores could cooperate 한다는 건 make an agreement or that they collude. 또는 cartel 이렇게 해가지고 다시 they are acting like a brothers and sisters. 근데 would the outcome change? Yes, outcome change. 이렇게 바뀐다. 그렇게만 설명하고 되고 쌤 behind story를 얘기한 거야. 이거는 이제 선택될 수가 없어. 스테이블 하지가 않아. 뭔지 알겠지? Alright, guys. You saw that how I apply what I taught you. So through this final review and preview, you study about the microeconomics from the beginning to the end, and you notice that by having this final review and preview, you are able to solve this type of question. I believe that everything that we studied is here, and you can easily apply. Okay? All right, guys. I hope you enjoy this lecture. Bye, guys.